అందరికీ నమస్కారం. ఈరోజు మన వెబినార్‌లోని అంశము పలస్తీనా, ఇజ్రాయెల్ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం. అది ఒక యుద్ధం అని చెప్పటం కంటే, పలస్తీనాపై ఇజ్రాయెల్ చేస్తున్నటువంటి దాడిగా మనం చెప్పుకోవాలి. చాలా కాలం నుంచి ఆ సమస్య ఉంది. యుద్ధం ప్రారంభమైన వెంటనే మనం ఒక వెబినార్ నిర్వహించాము. సుందరయ్య విజ్ఞాన కేంద్రం తరఫున సిపిఎం కేంద్ర కమిటీ సభ్యులు అరుణ్ కుమార్ అందులో మాట్లాడారు. ఆ తర్వాత ఇంకా పరిస్థితులు చాలా దిగజారిపోయి అక్కడ చాలా దాడులు జరుగుతున్నాయి. ఆసుపత్రుల మీద కూడా దాడులు చేశారు. పలస్తీనియన్లను ఇజ్రాయెల్ సైన్యాలు బందీలుగా పట్టుకున్నాయి. అదేవిధంగా పాలస్తీనా వాళ్ళు కూడా ఇజ్రాయెల్ సైనికులను బందీలుగా పట్టుకున్నారు. సైనికులను కాదు, పౌరులను కూడా బందీలుగా పట్టుకుంది ఇజ్రాయెల్. చాలా దేశాలు దీన్ని ఖండించాయి. మన సామ్రాజ్యవాద దేశాలు మినహాయిస్తే మిగతా దేశాలు ఇజ్రాయెల్ చర్యల్ని ఖండించి శాంతిని పునరుద్ధరించాలని కోరుకున్నాయి. ఐక్యరాజ్య సమితి కూడా అదే విధమైనటువంటి అభ్యర్థన చేసింది. కానీ ఇప్పటికి కూడా ఇజ్రాయెల్ ఒక శాంతి ఒప్పందానికి వస్తారు ఇద్దరి మధ్య అనేది 2 రోజులుగా చర్చల్లో ఉంది. కానీ అది ఇంకా ఏం జరగలేదు. త్వరలోనే వాళ్ళు శాంతి ఒప్పందానికి వస్తారని చెప్పేసి మనం భావిద్దాం. ఈరోజు అక్కడి పరిస్థితి ఏమిటి, దాని కారణాలు ఏంటి, ఎట్లా పరిష్కారం కావాలి అనే అంశం మీద మనం వెబినార్ నిర్వహిస్తున్నాము. దీంట్లో ప్రొఫెసర్ రామ్ పున్యాని గారు మాట్లాడతారు. ఆయన ఐఐటిలో ప్రొఫెసర్గా, ఆయన డాక్టరు, వైద్యుడు. ఐఐటిలో పరిశోధన చేసేటువంటి విద్యార్థులకు క్లాసులు చెప్పేవారు ఆయన రిటైర్ అయిన తర్వాత చరిత్రను బాగా అధ్యయనం చేస్తున్నారు. చాలా పుస్తకాలు ఈ మత ఉన్మాదం మీద రాశారు. చరిత్రనంతా పరిశీలించి చాలా పుస్తకాలు ఆయన రాశారు. కొత్తగా వచ్చిన కొన్ని పుస్తకాలని నవ తెలంగాణ వాళ్ళు ఇదివరకే ట్రాన్స్లేషన్ చేశారు. ఇప్పుడు ఒక పుస్తకాన్ని కూడా ట్రాన్స్లేట్ అయింది. అది త్వరలోనే పబ్లిష్ కావాలి. ఇది ఆ పుస్తకం. ఈరోజు మనం ఈ అంశానికి వద్దాము. ఇజ్రాయెల్ పాలస్తీనా మధ్య జరుగుతున్నటువంటి యుద్ధం, దాని ముగింపు ఎప్పుడు, దానికి జరిగినటువంటి నష్టాలేంటి, ఇటువంటి అంశాల మీద కారణాలేంటి, నష్టాలేంటి అనే అంశాల మీద మనం ఈరోజు రామ్ పున్యాని గారు మాట్లాడతారు. ఆయన ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు. కామ్రేడ్ వీరయ్య ఇంకా లైన్లోకి రాలేదు. లైన్లోకి వచ్చిన తర్వాత ఆయన ట్రాన్స్లేట్ చేస్తారు. ఒకవేళ వీరయ్య అందుబాటులోకి రాకపోతే చివరిలో నేను దాన్ని సమ్అప్ చేస్తాను. నౌ ఐ రిక్వెస్ట్ ప్రొఫెసర్ రామ్ పున్యానిజీ టు స్టార్ట్ హిస్ టాక్ ఆన్ దిస్ సబ్జెక్ట్, ది war between Israel and Palestine. Okay. Thank you, friends, and good evening to all of you. Just a clarification: translation will be done intermittently or at the end? I asked Viraya to come, but he has not yet come. He is not lifting his phone. He may be on the way. So what we will do, you just speak on. I will give a gist of it in the end. So thank you very much, friends. And as we know, Israel-Palestine issue has taken a very bad turn after 7th October, when Hamas launched a air, land, and water attack on Israel. Nearly 1,300 people were killed. Now, taking that pretext, Israel launched an all-out attack at refugee camps, at hospitals, and at different places, which I think today only the news of ceasefire has come, and 4 days have been given for ceasefire and further negotiations. So during this period, nearly 1,300 Palestinians have been killed.
and majority of the people who have been killed are children. This issue, as in United Nations, currently what happened first, we will see that in United Nations, there was a resolution for ceasefire 2 or 3 weeks ago, and that resolution was opposed by Israel, America, Britain, and other Western countries. India, surprisingly and shamefully, abstained from that ceasefire resolution. Uh, that was one, and despite that, the resolution was passed, but Israel refused to accept the call for ceasefire given by United Nations. Now, during this period, there are indescribable sufferings for the people of Gaza Strip mainly. Uh, they have been trapped, and the relief material, India did send relief material, but that was a mere token. Nothing substantial relief has been given to Palestinians who are under attack from Israel on more than nearly 7 weeks. Now, the background of this whole thing is that there are 2 or 3 words we should understand. First is a Jew, the people, Jewish religion, and third is Zionism. Now, Jew religion is a ancient religion. It came into existence 7th century before Jesus Christ, like BCE, what is called lately. And this is the first Abrahamic religion. After this, the second Abrahamic religion came in the form of Christianity. Third one came in the form of Islam. So these are the 3 Abrahamic religions which originated in the West Asia. Now, Jews which were scattered in different parts of Europe, they later on after 12th century in particular, they came under a part of thing which is called anti-Semitism. Now, what is anti-Semitism? Anti-Semitism is a racial attack, racial hatred, racial sort of a treatment of Jews scattered in different parts of the Europe in particular. So, anti-Semitism came as a phenomenon mainly because of 2 reasons. One is that there are strong sentiments against Jews amongst the Christians, particularly among the Christians. Why? Because Christians generally regard that it is because of Jews that Son of God, Jesus Christ, was put on the cross and he was killed. So this anti-Semitic feeling has 2 or 3 components. First and the major one is the relationship to cross on which Jesus was hanged. Second is, and on this context, I must quote Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi did say that Jews are being treated the way Dalits are treated by Hinduism in India. Jews are treated by Christianity the way Dalits are treated in Hinduism in India. So basically, Jews were the victims of biases, prejudices from the large section of society. Second thing is that many Jews who were displaced and scattered took to money lending business. As we know, that famous character in Shakespeare's novel Merchant of Venice, the type of Shylock. So they were doing this usury trade, and because of which lot of craftsmen, lot of craftsmen and farmers, they had to suffer. As such, the total economic system was such that what Jews were exploiting these uh, farmers and craftsmen, in turn, their money was being siphoned off by the industrialists and the capitalists who came up later or who came up bigger. But in sum and substance, this created a sort of a sentiment against the Jew. Now, this sentiment, as I just repeat, this is called anti-Semitism, which is very prevalent. So this sort of a bias against Jews led to their persecution in many European countries.
because of which they were driven off. They were driven off to various places, and they took shelter in neighboring countries or other places. Now, this phenomenon goes on until 18th century, and in 1897, 1897, when a section of Jews comes up who are believing in Zionism. Now, what is Zionism? Zion is a mountain in Jerusalem. So, Zionism is a ideology which is again racial, and this racial ideology is directed against Palestinians. I'll come to explain why against Palestinians in particular. And Palestinians are not only Muslims. 85% to 80% of Palestinians are Muslims, 10% are Christians, and nearly 4% of Jews. They are the native of Palestine. Now, this Zionism, so first word I said is anti-Semitism, second word is Zionism. So Zionism is directed against the natives of Palestine. To see the roots of this, in 1897, one author, he wrote a book called Jewish Nation. And in this, he outlined the Jewish Zionist concept. And according to him, uh, Jews are a nation, but they do not have a land. His name was Theodor Herzl. Theodor Herzl. He wrote also a book, The Jewish State, The Jewish State. And with this, 1897, they formed a Jewish Jewish fund, Jewish fund, in which the rich Jews contributed, and they called. Now, here's a very crucial point. They called that Palestine is our land. Now, this was a very racial way of thinking, because Palestine was inhabited at that time by Muslims, Christians, and some Jews also. So they thought these natives have no strength. So they said, our holy book says that Palestine is our land and we are the chosen people. Please remember, chosen people type of ideology is a part of, for example, fascism, fascism, Zionism, and any other politics in the Middle Ages. So these Zionists amongst the Jews, they called for a Jewish fund, with the help of which they started inviting Jews from different parts of the world to come and settle in Palestine. Now, here they gave a slogan that a Jewish nation does not have a land and Palestine does not have a nation. Jewish nation does not have a land and Palestine does not have a nation. So it was a very aggressive, oppressive formulation whereby they totally ignored, they totally bypassed the right of native people to inhabit their own land. And here they searched for some holy books and Old Testament, and based on that, they tried to construct their whole ideology of a Jewish state. So, going by this, many Jews started settling in Palestine. At that time, as I said, the population of Jews initially was 4%. Gradually, it went on increasing. The Jews who were coming to Palestine, a condition was laid on them. What was the condition? Number one, that you buy the land. Once you buy the land, you can't sell it back to the Arabs, the Palestinians. Number one. Number two, you cannot give it on hire to a Palestinian. Basically, what is happening? That they go on appropriating more land, all that. So as their land increases, they become substantial in number. By 1947, they became close to 30%. But even before that, now so far, Palestine was part of Ottoman Empire. The First World War, through First World War, the
Palestine came under British mandate. Mandate is not a ownership. Mandate is sort of a dictating terms. It was not ownership. So British were the people who had mandate of Palestine, and they decided that Palestine has two nations, the the Jews and the Muslims, the Arabs, Jews and the Arabs. And here, even before that, in 1916, they came out with a very racist formulation called Balfour Declaration. Balfour Declaration was a formal recognition by British of a Jewish state. Balfour Declaration was said that Palestine has Jews and Palestine has uh, Palestinians, the Arabs, and all that. So please note here that a land which belonged exclusively to Palestinians, the Muslims and Arabs, now that stood gradually transferred to Jews, and it was aggressively protected by British. British. British had their own designs. They themselves did not regard natives as having any particular right over their own land. They also believed in racism, in colonialism. So British in 1947 they got they got Israel recognized by United Nations. The United Nations recognized Israel as a state, and at the very foundation, many injustices were done to the Palestine state. Number one, when when the Jewish state was declared, the Jews were 45%. Jews were 45% of the population, and they owned 7% of the land. They owned 7% of the land. With this resolution, which British pushed through United Nations, they came to control 55% of the Palestinian land. Stage one. So Arabs, the Palestinians, majority Muslims, they got very dissatisfied and they were not comfortable with this solution. Anyway, Israel comes into being, totally supported by Britain, America, and the other Western powers. This America, Britain, and other Western powers had a vested interest that this is an area which is rich in oil, and Arabs, the other Arabs, neighboring countries, Jordan, Egypt, Syria, they are controlling this oil. So we should have our say in this land, where we can have a ally who can control, who can be our proxy, in the area. So that was intention of British and America in promoting Israel. Now, after its formation in 1947, it got 47% of 55% of land, 30% of population, 55% of land. Arabs were displaced because of that. Palestinians were displaced out because of that. And as I just repeat, major of the Palestinians were Muslims. Now let's see the second point. After this, they occupied 55% of the land. There were two other wars between Arabs, Palestine on one side, and Israel on the other. In both these major wars, Israel was totally and blindly supported by America and Britain. So through these wars, Israel expanded its area of occupation, and it became first 80%, and that it went on to become over 80%, close to 90%. So Gaza Strip and Western Bank, they remained with uh, Palestinians, and the remaining one, Israel gradually came to occupy in that area. Now, in the first war which occurred, first or second war, 1967, before that there was another war which Israel launched. In that, nearly over 8 lakh Palestinians, which was a substantial section of their population, were driven away from their homes, and they had to go and live as refugees in different parts of Palestine and different neighboring countries.
Now, this was the first time when 8 lakh Palestinians were displaced from their lands. They became totally helpless. And from amongst these, the resistance started. And the resistance of weak generally takes the form of violence. So please note about Leila Khalid. Leila Khalid emerged from these displaced people. She's an iconic figure in Palestinian resistance, and she and her group, they went and killed some Israeli athletes in the Olympics. Now, so this is the type of frustration which they saw. Then comes Yasser Arafat, Oslo deal, in which they try to negotiate for substantial section of land for them, rehabilitation of the refugees who have been displaced because of the Israel. But this also is not implemented. Israel backs out from that. And Israel's one prime minister, you will remember, the first woman prime minister anywhere probably, Golda Meir. Golda Meir. She said, who are Palestinians? There is no Palestinians. There is no Palestine. This is our Israel. We are the chosen people, the Star of David and all that. So they basically tried to keep pushing the Muslims, Palestinians, Arabs into margins and margins. Now, so first Leila Khalid failed, then Yasser Arafat, Oslo Accord, it did not work, and after that Oslo Accord. In between, I must point out one thing. So Jews are the occupiers. Jews are not colonized people. They have colonized Palestine. Jews are the occupiers. And in 1975, somehow with courage, United Nations passed a resolution that Israel is an occupier and it should leave its areas which belong to Palestine. But Israel is one country which totally ignored all the US resolutions. As I was pointing out, this ceasefire, which has taken ceasefire resolution, which was passed by United Nations, that also they refused to accept in 1975. So first, United Nations passed a resolution that Israel is an occupier. It should leave the areas which belong to Palestine. Israel refused to do that. So the current situation is that Gaza has been was encircled by Israel. They describe it as a sort of an open jail where 2.5 lakh Palestinians live. And other side, there is a West Bank. So out of this total helplessness, Hamas emerged. Some people also say that Hamas was also initially funded by Israel because for countries like Israel, it is easy to target those who indulge in violence. So anyway, but Hamas also succeeded in a way to win over the elections. It came to majority, but it was not allowed to form the government. Hamas, I totally denounce the methods of Hamas of armed attacks and all that. But United Nations General Secretary Antonio Guterres, he gave a statement saying that Hamas has not come from a vacuum. Meaning what? That the violations of United Nations resolutions done by Israel and Israel's refusal to recognize the due rights of Palestinians, the major cause of coming up of such an armed response from the Palestinian people in the form of Hamas. So Israel is an occupying power, and Palestine are the victims, the natives whose land and earth has been taken away from them by the Israelis, and Israelis, the Zionists. Now, second point I must say, all Jews are not Zionists. All Jews are not Zionists. Even when I said initially that some people called for a Jewish state, it was a small section of affluent Jews who
who supported it. Large number of Jews opposed the very idea of settling in Palestine, forming a new state. And you will be also knowing that currently a lot of protests are going on, peace marches are going on against Israel's action in Gaza, Israel's attack on Palestinians. And in these protests and actions, many Jews are also taking part. So let's not confuse between Jews and Zionism. Jews, Zionists are a small part of Jews who are very affluent, who on the strength of their money, power, and support from the Western countries want to establish a state and want to totally get rid of Muslim Arab Palestinians from that area. So we are in a very delicate situation in history because the US and Western powers, that whole attitude of supporting a occupier power who has colonized Palestine is the root cause of the problem. The solution is this, that Israel has to vacate and come back to its allotted land, which was done by United Nations in 1947. That is 55% of the land. Even though it is more, I think Palestinians will be happy to that they make a demarcation there and leave the other occupations, of the land which they have done. So this is called two nation solution, that Palestine should be occupying the area allotted in 1947. Israel should be occupying the area allotted in 1947, that is 55% of the land. So this is one. Even at that time, there were many people who felt that Israel is being given undue favors and they did not stand with its policy, because Israel's rule is more or less a sort of an apartheid rule. Now, as far as India is concerned, in India, right from father of the nation, Mahatma Gandhi, Indian foreign policy and India's attitude towards Israel and Palestine was very well defined. Mahatma Gandhi, right in 1938, when there was simmering that Israel should be formed, Mahatma Gandhi said that Palestine belongs to Arabs as much as Britain belongs to English and France belongs to French. There is a clip circulating in the media of Atal Bihari Vajpayee, of all the people Atal Bihari Vajpayee. In that clip, Atal Bihari Vajpayee says that the whole land belongs to Palestinians and Israel must vacate it. So that may be a far-fetched thing. So far, India's policy was also always with Palestine, the rights of Palestine. And India was supporting Palestinians because a lot of injustices have been done against them. Another point I want to make out, that Jews were tortured, massacred, subjected to gas chamber by Hitler. Hitler was shaped by anti-Semitism, which were prevalent in Europe. And it was because of that he attributed all the ills of Germany to Jews. 60 lakhs of Jews were subjected to gas chamber, and other 60 lakhs were killed by other means. But what Hitler did to Jews is no reason for Jews or Zionists doing similar thing to Palestinians. What Zionists are doing to Palestinians is very much similar to what Hitler did to Jews. So some people give it as a justification that, oh, Jews suffered a lot, so they deserve to have a particular country. But that's a wrong argument. Jews were settled in different parts of the country. They should very well have the citizenship of that country. That is their right. But to come and occupy another land is totally different thing. Not acceptable by human standards, United Nations standards, anyway. But Israel is very adamant. Israel refuses to
follow any of the United Nations resolutions, and mainly this is because America, Britain, France, these major Western powers, the imperialist powers, they stand to support uh, Israel, and that's again mainly sort of a global balance, global domination by the Western powers, which they want to achieve through Israel. So this is in a nutshell. I will just summarize that Jews were persecuted in different parts of the world. Not all Jews wanted to form Israel. There was a small section called Zionists who wanted to form, who wanted to come and occupy Palestine. And after having come and occupied Palestine, they gave it a religious color that it is because of the dictates in the Holy Book that they are occupying this land, and this land belongs to them. It is a totally illogical thing. Uh, this is like natives' rights being abolished in favor of the occupiers who are more affluent or who are supported by the imperial power. So today, what is the solution? I see that one is that United Nations today is not very strong because United Nations is not very strong. It is not able to impose. It is not able to implement its policies that are just, fair, and lawful and humane. Because of that, Israel is getting away with all what it done. We can always say that Jews do not have any nation, while Muslims have so many nations. That's a wrong logic. Logic is this, that Muslims have been staying there for centuries, millennia. How can anybody tell them that you go and stay to other places? And how can Jews who are settled in other countries come and occupy a country and call that country as our own at the total cost of the local inhabitants? Local inhabitants. So this, the solution of probably the compromising solution is that two nations, Israel should remain restricted to its boundary, and Palestine should have right to live with full freedom and with full liberty. The international powers, which are blindly supporting Israel, are doing a grave injustice. And in India, the other aspect is that since the victims of Israel are mainly Muslims, and in India there is Islamophobia, hatred for Muslims. So in a subtle way, the social media and the right-wing political party, right-wing political party, there is one political party which thinks on this line, hate Muslims. They internally are circulating hate messages. I was surprised to know that recently a study came out that in the whole world, the maximum anti-Palestinian force they are emerging from India. This is again related to the growing Islamophobia in India, which has come up, which has become stronger in 9/11, and which is part of the target of the majoritarian politics, which is dominating here over a period of time. So these are two things which are circulating, that Jews do not have a nation. So why not let them have one nation? Which again is a totally illogical thing. Second is the Islamophobia in India has been intensified because of what Israel has done, and that has been circulated by social media. Probably that's what I have to say. I'll be happy to answer your question. Thank you very much. థ్యాంక్ యూ సార్. వారు చెప్పినటువంటి అంశాలు ఇది చాలా కాలం నుండి సాగుతున్నటువంటి వివాదం. జ్యూస్ అంటే యూదులు అనేక దేశాల్లో ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళకి ఒక ప్రదేశం లేదు. అనేక దేశాల నుంచి వాళ్ళని తరిమేశారు. ఆ పరిస్థితుల్లో పాలస్తీనాలో
ఒక భాగాన్ని జ్యూస్ కోసం బ్రిటిష్ ప్రభుత్వం అక్కడ తీసుకొచ్చి వాళ్ళను ఉంచింది. కానీ కొన్ని షరతులతో వాళ్ళని అక్కడ పెట్టారు. వాళ్ళు పాలస్తీనా భూభాగంలో ల్యాండ్ కొనుక్కోవాలని. దాన్ని మళ్ళీ అరబ్బులకి ఎవరికీ అమ్మరాదని ఇటువంటి కొన్ని షరతులు పెట్టారు. కానీ ఆ షరతులేవి కూడా అమలు చేయలేదు. క్రమక్రమంగా పాలస్తీనాలోని భూభాగాల్ని యూదులు ఆక్రమించుకోవటం మొదలుపెట్టారు. యూదులు మనకి తెలుసు గదా! 'మర్చెంట్ ఆఫ్ వెనిస్‌లో' షేక్స్‌పియర్ రాసినటువంటి నాటకంలో షైలాక్ అనేటువంటి యూదుడు వడ్డీ వ్యాపారం చేస్తుంటాడు. వడ్డీ వ్యాపారం కోసం అతను ఏమైనా చేస్తుంటాడు. సో, ఈ వడ్డీ వ్యాపారంలో రైతుల్ని, వృత్తిదారుల్ని చాలా బాధ పెడుతుంటారు. అదే విధంగానే మొత్తం ప్రపంచంలో అనేక దేశాల్లో యూదులు ఈ వడ్డీ వ్యాపారంలో ఉండేవాళ్ళు. వాళ్ళు దానివల్ల వాళ్ళ పట్ల ఒక వ్యతిరేకత కూడా ఉండేది. ఎప్పుడైతే తమకు ఎక్కడ ప్లేస్ లేకపోయిందో, అప్పుడు బ్రిటన్ వీళ్ళని తీసుకొచ్చి ఇక్కడ పెట్టింది. ఆ తర్వాత బ్రిటన్ చెప్పు చేతుల్లోనే ఇజ్రాయెల్ ఉండటం మొదలుపెట్టింది. నడవటం మొదలుపెట్టింది. ఇజ్రాయెల్ భూభాగంలో ఈ ఆయిల్ దొరుకుతుంది గనక, ఆయిల్ బావులుంటాయి గనక, అక్కడ దాని మీద అమెరికాకు, బ్రిటన్‌కు చాలా శ్రద్ధ ఉంది. అవి తెర వెనుక ఉండి బ్రిటన్‌ని సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చాయి. ఇజ్రాయెల్‌ని సపోర్ట్ చేస్తూ వచ్చాయి. ఇజ్రాయెల్ ఏమో పాలస్తీనా ప్రజల్ని వెనక్కి నెట్టేస్తూ వాటి భూభాగాలన్నీ కూడా ఆక్యుపై చేస్తూ వచ్చింది. ఈ పరిస్థితుల్లో చాలా ఘర్షణలు జరిగాయి. అక్కడ ఒక లైలా అనే ఆమె ఒక ఉగ్రవాద సంస్థను ప్రారంభించింది పాలస్తీనా. ఆమె ఇజ్రాయెల్‌కి సంబంధించినటువంటి క్రీడాకారులను, అథ్లెటిక్స్‌ని చంపింది. ఇటువంటి ఒక నిస్పృహ వల్ల జరిగినటువంటి సంఘటనలు కూడా అక్కడ ఉన్నాయి. ఆ నిస్పృహకు పాలస్తీనా వాసులను నెట్టేసినటువంటి పరిస్థితి ఉంది. ఆ తర్వాత మనం చూసాము యస్సర్ అరాఫత్ రంగంలోకొచ్చారు. ఓస్లో ఒప్పందం జరిగింది. చాలా కాలం పాటు ఆయన పోరాడారు. కానీ ఆ ఒప్పందాలనేవి కూడా జ్యూస్ ఆహ్, ఈ ఇజ్రాయెల్ అమలు చేయకుండా చేసింది. క్రమక్రమంగా తమ ప్లేస్‌ని విస్తరించుకుంటూ వెళ్ళి కొన్ని ముక్కలు మాత్రమే పాలస్తీనా వాసులకి మిగిల్చింది. పాలస్తీనాలో అదంతా అరబ్బులు ఉండేటువంటి ప్రాంతం. ఆ అరబ్బుల్లో 90% మంది ముస్లింలుంటే, 10% మంది క్రైస్తవులు, ఇంకో 4%, 5% మంది ఇతరులు ఉంటారు. ఒక ముస్లింలు ప్రధానంగా ఉండేటువంటి ప్రాంతం అది. వాళ్ళని తరిమి తరిమి ఒక గాజా స్ట్రిప్ అనేటువంటిది చుట్టూ వాళ్ళు ఇజ్రాయెల్ భూభాగాలుంటాయి. మధ్యలో గాజా స్ట్రిప్ ఒక చిన్న ముక్క ఉంటుంది. అందులోనే చాలామంది నివసిస్తుంటారు. ఎక్కువ సంఖ్యలో ప్రజలు నివసిస్తుంటారు. యూదు జనాభాతో పోల్చినప్పుడు పాలస్తీనియన్ల జనాభా ఎక్కువ. కానీ వాళ్ళకున్నటువంటి భూభాగం తక్కువ. ఇదంతా జరుగుతున్నప్పుడు 1957లో ఒక ఒప్పందం చేసుకున్నారు. ఆ ఒప్పందం ప్రకారం ఆ మొత్తం భూభాగంలో, పాలస్తీనా భూభాగంలో 55% ఇజ్రాయెల్‌కి ఇవ్వాలి. తర్వాత మిగతా దాంట్లో పాలస్తీనియన్లు ఉండాలి అని చెప్పారు. అది నిజానికి అంత భూభాగం వాళ్ళకి అవసరం లేదు. కానీ వాళ్ళు ఆ భూభాగాన్ని తీసుకున్నారు. ప్రపంచంలోని అనేక దేశాల నుంచి ఈ వచ్చినటువంటి వాళ్ళంతా కూడా అక్కడ ఉన్నారు. ఇజ్రాయెల్‌లో ఉన్నారు. ఇజ్రాయెల్‌లో ఉన్నారు అనటం కంటే వాళ్ళు ఆ పాలస్తీనా భూభాగాల్ని కబ్జా చేశారు అని చెప్పటమే కరెక్ట్. మహాత్మా గాంధీ కూడా చాలా సందర్భాల్లో ఈ అంశాల మీద మాట్లాడారు. ఒక సందర్భంగా ఆయన చెప్పిందేంటంటే, ఇంగ్లీష్ వారికి బ్రిటన్ ఎట్లనో పాలస్తీనియన్లకు ఆ పాలస్తీనా భూభాగం అట్లా మొత్తం ఇజ్రాయెల్‌కి అక్కడ ఏమీ లేదు. పాలస్తీనా ఆ భూభాగం అంతా కూడా పాలస్తీనియన్లదే ఎట్లయితే అని చెప్పారు. హిందూ మతంలో దళితుల్ని ఎట్లా చూస్తారో ఇజ్రాయెల్ వాళ్ళు పాలస్తీనా ప్రజల్ని అట్లా చూస్తున్నారు అని కూడా ఆయన వ్యాఖ్యానించారు.
సో, అప్పటి నుంచి గూడా ఈ పాలస్తీనా అంశం నడుస్తూనే ఉంది. క్రమంగా వీళ్ళు తమ కబ్జాను పెంచుకుపోవడం, వాళ్ళకి సపోర్ట్ లభించటం అమెరికా నుంచి, బ్రిటన్ నుంచి సపోర్ట్ లభించటం ఇదంతా చూస్తున్నాం. చాలా సందర్భాల్లో ఐక్యరాజ్య సమితి అనేక తీర్మానాలు చేసింది. మీరు ముందుకు వెళ్ళకూడదు, అక్కడే ఉండాలి, ఇంకా ఎక్కువ స్థలాన్ని ఆక్రమించుకోకూడదని. కానీ ఐక్యరాజ్య సమితి చాలా బలహీనంగా మారిపోయింది. బలహీనంగా ఉంది అది చాలా కాలం నుంచి. కనుక దాని తీర్మానాలనేవి గూడా అది అమలు చేయించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. ఇజ్రాయెల్ వాటిని లెక్క చేయటం లేదు. ఈ మధ్య యుఎన్ఓలో మరొక తీర్మానం చేశారు సీజ్ ఫైర్‌కి సంబంధించి. సీజ్ ఫైర్ చేయాలి, మాట్లాడుకోవాలి, చర్చల ద్వారా పరిష్కరించుకోవాలి అని. దాన్ని బ్రిటన్, అమెరికాలు వ్యతిరేకించాయి. ఆహ్, యాక్చువల్‌గా బ్రిటనే యుఎన్ఓలో దానికి సభ్యత్వం ఇప్పించింది. ఇజ్రాయెల్‌ని ఒక దేశంగా ఐక్యరాజ్య సమితి గుర్తించడం అనేది బ్రిటన్ వల్లనే జరిగింది. కానీ ఆ బ్రిటన్ గాని, అమెరికా గాని ఐక్యరాజ్య సమితి తీర్మానాల్ని అక్కడ అమలు చేయించటం అనేది జరగటం లేదు. సో, 1957లో చేసినటువంటి తీర్మానం గూడా అమల్లోకి రాలేదు. ఈ మధ్య సీజ్ ఫైర్ చేయాలి అనేటువంటి తీర్మానం కొద్ది రోజుల క్రితం యుఎన్ఓ పాస్ చేసింది. దాన్ని అమెరికా, బ్రిటన్‌లు, ఇజ్రాయెల్ ఎట్లాగో వ్యతిరేకిస్తుంది. అవి వ్యతిరేకించాయి. కానీ ఇండియా మొదటి నుంచి గూడా పలస్తీనా వైపు నిలిచినటువంటి ఇండియా, ఆ తీర్మానం వస్తున్నటువంటి సందర్భంలో అబ్‌స్టైన్ అయింది. అంటే గైర్హాజరైంది. ఇది చాలా దురదృష్టకరమైనటువంటి అంశం. ఎవరికైనా విభ్రాంతి కలిగించేటువంటి అంశం. తర్వాత పలస్తీనియన్లకు వ్యతిరేకంగా పలస్తీనియన్లు ముస్లింలు గనక వాళ్ళకు వ్యతిరేకంగా ఈ సోషల్ మీడియాలో పోస్టింగ్‌లు పెట్టడం అనేది కూడా జరుగుతుంది. మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎటువంటి పోస్టింగ్‌లు వస్తున్నాయో, అందులో ఇండియా నుంచే ఈ పలస్తీనియన్లకు వ్యతిరేకంగా ఎక్కువ పోస్టులు ఇండియా నుంచే జనరేట్ అవుతున్నాయి సోషల్ మీడియాలో. దీనికి వెనక ఉన్నది ఏమిటి అనేటువంటిది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. హిట్లరు యూదుల్ని చాలా బాధలు పెట్టారు. యాంటీ సెమిటిజం అంటే ఒక భావన ఏంటంటే, ఈ పలస్తీనియన్ల వల్ల అక్కడ ఉండేటువంటి ఒక అంటే ముస్లిం ప్రప దీనికి ఏర్పడడానికి ముందు అక్కడ ఉండేటువంటి జాతి వల్ల ఈ మన యేసుక్రీస్తు సిలువ వేయబడ్డాడు. వాళ్ళే దానికి ఆయన్ని సిలువ వేశారు అనేటువంటి దీంతో యుద్ధాలు జరిగాయి. క్రూసేడ్‌లు జరిగాయి. ఆహ్, హిట్లర్ కూడా చాలా బాధలు పెట్టారు. వీళ్ళందరినీ గూడా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయేటట్లు చాలా మందిని, లక్షల మందిని 60,00,000 మంది దాకా అక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోయారు. ఆ జర్మన్ నుంచి. అదేవిధంగా ఒక 60,00,000 మంది దాకా ఆయన చంపేశాడు. ఈ విధంగా యూదుల్ని చాలా బాధపెట్టాడు. కానీ యూదులు హిట్లరు తమని ఎటువంటి బాధలు పెట్టాడో, అదే బాధలు మేము పలస్తీనియన్‌లను గూడా పెడతాము అని ఇజ్రాయెల్ అంటే దానికి అర్థం లేదు. అది దానికి హిట్లర్ బాధపెడితే ఇక్కడ ఉండేటువంటి పలస్తీనియన్‌లను వాళ్ళ భూభాగమైనటువంటి పాలస్తీనియన్‌లు ఎక్కడైతే భూభాగంగా ఉంటున్నారో వాళ్ళని తరిమేయటమే గాకుండా వాళ్ళని ఎన్ని బాధలు పెట్టటం అనేటువంటిది చాలా అన్యాయము. అది ఏ విధంగా గూడా ఇజ్రాయెల్ చర్య న్యాయం అనిపించుకోదు. తర్వాత ఈ ఎస్ఆర్ అరఫత్ తర్వాత హమాస్ అక్కడ అధికారంలోకి గూడా వచ్చింది. ఎన్నికలు నిర్వహించారు. ఎన్నికల్లో హమాస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడింది. హమాస్ ప్రభుత్వం ఏర్పడినా గూడా అది ఎన్నికల ద్వారా ఏర్పడినా గూడా అదేదో ఉగ్రవాదుల ప్రభుత్వం. మొత్తం మొత్తం అక్కడ ఉండేటువంటి ప్రజానీకాన్ని అది ప్రాతినిధ్యం వహించలేదు అనేటువంటి అటువంటి వాదనలు గూడా చేస్తున్నారు. సో, అది కరెక్ట్ కాదు. హమాస్ కొన్ని ఈసారి మొట్టమొదటి దాడి హమాస్ చేసింది. ఆ తర్వాత ఇజ్రాయెల్ విరుచుకుపడి చాలామంది అక్కడ పౌరుల్ని గూడా చంపేసింది. చనిపోయినటువంటి వాళ్ళు చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. ఎన్ చాలా పెద్ద సంఖ్యలో ఉన్నారు. అందులో ఎక్కువ మంది స్త్రీలున్నారు, పసిపిల్లలు ఉన్నారు.
వాళ్ళందరినీ గూడా చంపేశారు. ఇప్పుడు ఆ దిగ్బంధనం వల్ల వాళ్ళకి ఎటువంటి సౌకర్యాలు అందేటువంటి పరిస్థితి గూడా అక్కడ లేదు. ఆహారం లేదు, మంచినీళ్ళు లేవు, రకరకాల ఇబ్బందులు చాలా ప్రాథమికమైనటువంటి వీటి గురించి గూడా వాళ్ళు ఇబ్బందులు పడాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఏర్పడింది. ఇప్పుడు మొత్తం పాలస్తీనా భూభాగం అంటే ఆ ప్రాంతం మొత్తంలో చూసుకుంటే 65% ఈ వీళ్ళ చేతుల్లో ఉంది. ఇజ్రాయెల్ చేతుల్లో ఉంది. 35% మాత్రమే పలస్తీనియన్ల చేతుల్లో ఉంది. కానీ పలస్తీనియన్ల జనాభా ఎక్కువ. సో, అది ఏమైనా ఇప్పుడు మనం దీనికి పరిష్కారం ఏంటంటే 1957లో ఏదైతే తీర్మానం చేశారో దానికి ఆ విధంగా నడుచుకోవటమే కరెక్ట్‌గా 55% వాళ్ళ జనాభా తక్కువైనా 55% ఇజ్రాయెల్‌కి ఇచ్చేసి అదేవిధంగా మిగతా ఇది అక్కడ ఉండేటువంటి పలస్తీనియన్లకు మిగతా భూభాగాన్ని వదలటమే కరెక్టు. అక్కడ ఈ యూదులు ఈ వడ్డీ వ్యాపారాలు వీటి ద్వారా సంపాదించినటువంటి డబ్బును పరిశ్రమల్లో పెట్టుబడులుగా పెట్టడం, మార్పించడం ఇదంతా ఉంది. కనుక ఈ పారిశ్రామిక సముదాయం ఈ ఇంగ్లాండ్, బ్రిటను, అమెరికా వంటివి వాళ్ళకి ఆహ్, హ్మ్. ఇజ్రాయెల్‌కి సపోర్ట్‌గా ఉన్నాయి. ఏమైనా పాత యుఎన్ఓ చేసినటువంటి రిజల్యూషన్ ప్రకారం భూమి పంపకం జరిగి, ఆ విధంగా ఈ సమస్యకు ఒక పరిష్కారం ఉండాలి. మొట్టమొదలు అక్కడ సీజ్‌ఫైర్ జరగాలి. ఈ సమస్యకు ఈ విధంగా ఒక పరిష్కారం చేసుకుంటే, ఒక శాశ్వత పరిష్కారం దొరికినట్లవుతుంది అనేటువంటిది మనం డాక్టర్ రామ్ పునియాని గారు ఇప్పుడు చెప్పారు.